جنوب فلاهي يا ميسر كل أسير يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا في ديننا ودنيانا سر فاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The distinguished members of the press, the Chief Imam has called you this afternoon in order to put through you an information that seeks to correct certain information that has been put in the public that has the implication to tarnish his image. And he wanted to use this, your medium, to seek a retraction of that information and to put the correct information rather in the public domain. And he intends to do this as a way to sanitize the way by which information gets out from his outfit and to bring sanity to the way his office and outfit is operating. So this is the purpose of this meeting this afternoon. And so Chief Imam will speak briefly and then we'll take up the rest. Jama'a ‘yan jaridu da an kasar wannan maraice, komai na da dalili. Wannan malam ya yi kiran wannan zama ne da dalili kan cewa akwai wasu labarai da an ka watsa wanda yake a cikin ma'anansu sukan iya su kawo masa aibi ko kuma su aibata shi zatin kansa kuma su aibata ofisin da yake aiki daga ciki. To neman janye wannan labari wanda ya je wanda ke ba daidai ba kuma ba gaskiya ba, to shi ne malam ya nufin a yi wannan saduwa don ya yi amfani da kafofi na jarida na watsa labarai daban-daban a daidaita wannan maganar da ya jen nan, a kawo shi gaskiyansa tsantsansa yadda yake, sannan a jefar da wancan na farkon da an ka faɗi. Wannan kuma malam ya yi haka da nufin cewa ya kawo wani tantancewa ko kuma wani inganci a cikin irin yadda labarai suka fita daga nasa huska zuwa ga jama'a, don guje ma dukkan abin da ya zama wani aibi ne cikin aikin da shugabcin da malam yake yi. Wannan shine dalilin da malam ya kiran wannan taro na 'yan jarida. Za mu bar malam shi da kansa ya yi zance, sauran zance na hannun mu ta sai mu ƙara bayani sai insha Allah. Bismillah malam. labaran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dalilin wannan taron shine abin da aka watsa kan na da wani ƙasa an je za a tashi hankali a kai, ni kuma ban san da wannan ƙasan ba. Ƙasa na guda ne, shi ne ke yi masallaci a kai da sukulu a kai, amma wannan ban da labarin wannan ƙasa, ba ƙasa na ba ne. Maliki ya zo ya tafi ne, ce a ban da wani ƙasa wurin, saboda shi ya ce ya kamata masu wasa labarai sun ji wani labari game da ofisina su da kansu zo su tambaye ni, kun ji wani labari ku saurin wasawa, in ji akon fasikun bin ba in fata bayyana an tushi ko koma miji halatta. Wani ya zo muku da wani labari, wannan ku bi diddigin labarin na ku gane gaskiyarsa, ku saurin watsawa. Wannan ƙasar nan ba nawa ba ne, ban da wani ƙasa wuri, ban san labarinsa ba. Kawai shi masu jarida duka sun ji wani abu game da ofisina, ba ajiye shi kan a zo a ana neman wani hanya na jarga na wani cuta ba, a hanya dai na hanyar musulunci, na hanyar taimako. Ina son lamari na gyara shi ne kafin je lahira, gome ya yi kyau, ba su mugun suna, su ba shi jama'a ku kiyaye.
saboda shi ya ba shi da kira ku yau. Allah ya muku albarka, Allah ya taimake ku. Masu wasa labarai ku watsa wani abu, wani ji wani abu game da ofis na ya zo ya tambayi da kaina, ya ji wuri na haka nan ne ko ba haka ba ne. Ku yi saurin watsa labari, ku bar saurin watsa labari, ba ku bi dattakin labarin ba. Ƙarshen magana ku kenan. Wani abu ne ku zo wani albasin board ku tambaye su ku ji inda abin yake, sannan ku saurin kafin ma ku zo wuri na ku zo wuri su tukun ku samu gaskiya abin kun ji ko. So in brief, what the Chief Imam seeks to bring to our understanding that he has come to attention and information about a land dispute, the reason for which a certain press conference was organized indicating that a land which belongs to him has been encroached by unidentified persons, which was going to generate a certain conflict. Chief Imam says he wants to make clear declaration for this information to clarify that he does not own any part of land at the place. And then he is saying to all media people that whenever somebody raises such information to your level, please seek clarification. You might do so directly from him by making reference to him to ask him whether it is true. That is a way by which you establish the authenticity of the information as given to you. Because then he now quotes the Holy Quran and says that if the wrongdoer brings to you any information, he says seek clarification for authenticity before, so that you do not send the wrong information that will affect people negatively. And so on that grounds, the Chief Imam now says to all media people who are his well-wishers and like to carry his information, that if anybody carries any information to them, first thing that he requests of them is to come back to him and to seek the authenticity of that information. But to say it clearly, the land about which there's a conflict at Ablekuma does not belong to him. Secondly, he said his office has not been created to be exploited for personal gains, and that he wants to make that one very, very clear. It is established on the principle of Islam for service of community and humanity. And that is the grounds on which the office has been established. And that is also the principle on which he also works as the leader of Muslims in this country. It is wrong for his office to be exploited for personal gains. If somebody wants to do anything like this, he can go on his own and do it outside. But to associate any nefarious activity with the office of the Chief Imam is unacceptable, and it's something that he wants to reject completely. So this is the reason why the Chief Imam has called you. And the Chief Imam says he's grateful to all of you. And if you don't also come to him, he said you might also contact his advisory board. You can also contact his advisory board so that you can establish the authenticity of whatever information that has been given to you. And I think that Chief Imam says he is doing so to bring sanity. He is doing so to bring sanity. So many things have been done wrongfully in his name. But he says that, very difficult to say this, he said he can feel he is nearing his end. And that he wants to say that he wants to set order, bring to order everything about him before he departs. That's what the Chief Imam has said. But that we pray for him for long life, inshallah. Pray for long life, inshallah. ارفعنا ولا ترفعنا وآتنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وارحمنا ولا تعذبنا وفرج همومنا واكشف همومنا وانصرنا ولا تخذلنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تبلعنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وحفظنا ولا تلهينا إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا
يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.